I know you're expecting us to go to the laboratory. We are not going to the laboratory today. You from 3s are having a practical. So? Yes, sir. So what we are going to do, we're just going to take the notes of the practical we are going to have in the laboratory. Then we are going just to do the practical. So? Yes, sir. So make sure you're taking notes. So? Yes, sir. What you're going to prepare is what you're going to experiment is how to prepare nitrogen in the laboratory. This is the symbolic symbol of nitrogen. And how to prepare nitrogen in the laboratory. First step, you mix 7 grams of sodium nitrate. 7 grams of sodium nitrate and 5.5 grams of aluminium chloride. Place the mixture in a round bottom flask. Why are we placing the mixture in a round bottom flask? Who knows why you are placing the mixture in a round bottom flask? Yes, Jonte? To avoid poisoning things. No? Yes, Kadusko? We are using the round bottom flask because probably in the laboratory that's the only flask which is available. So we just have it to use it because it's round. That is a good trial, but the answer is we are using a round bottom flask to distribute heat equally. So, yes. Make sure you write that one down. Yes. On the next step is heat gently and collect 2 jars and 6 test tubes of gas. There are observations that you make. The first observation is the color of the gas. Observe the color of the gas. Observe the color of the gas. Color? Excuse me, teacher. Yes, yes. Bell ya lunch imering. Hata mimi nimesikia bell ikiring, but we must continue. This is a very small portion. You're just taking notes. Lazima tumalize ndo muende lunch. Let's continue. But just unatuambianga there's time for everything. Saju bell ya lunch imering. So let us go for lunch because it's time for lunch. Sindio? Yes, teacher. Yes. Kadusko is right. There is time for everything. There is time for everything. Yes. Yes. Time for lunch. Nisa, I know there's time for everything and I always insist there's time for everything. Lakini hatuendi lunch mpaka tumalize this small portion. Sawa? Lazima tumalize this small portion. Yes, sir. Take your notes. Okay. The second thing you do when you insert a burning splint in a test tube of the gas you have collected. What? Who's that? Who's that? Who's that? Can you rise and na useme hizo vitu kwa umesimama? Huyo ni nani? Nisisikie mtu anaongea mambo ya lunch hapa tena. Na kama unaona wewe ni mwanaume, toka uende lunch. Kama unajua wewe ni mwanaume, toka uende lunch. The third observation you make sure you'll have is the color of the gas. Ai wasirada ni gani? Simtoke tuishie lunch jorada mimi mnakaa chini wewe. Kadusko unajiona wewe ni mwanaume sana, si ndio? Tia mimi ni mwanaume. Umesema wanaume wote waamke waende lunch. Na class nashinda kwani mimi ni mwanaume peke yake. Kenodia, Dongo, Jonde tushare lunch bana tuacha mwalimu. Tunae lunch jo. Acheni ujinga sasa mnacheka nini? Amkeni tuende lunch. Ni hapo inawachekesha hapa hivi nini? Kadusko, are you serious? Yes, teacher, I'm serious. Class, what have I said? Class, what have I said? Teacher, I'm sorry Aki, I'm sorry. Nilikuwa nimesikia kama umesema wanaume wote waende lunch. Labda I have some hearing problem. I've had my things. Can you sit down? I'm sorry. Sorry sir. Don't be stupid. Apologize. Kat chini. Acha ujinga, unasikia? Yes, mwalimu. Hizo mzaa zako wacha kufanya kwa darasa. Pole sana, nimesikia vibaya. Let's continue. The third observation you'll make is observe when you insert a burning splint into a test tube. Write those notes down. Observe when you insert a burning splint into a test tube. Excuse me, let me pick this call. I'm coming back. Sawa? Yes sir. Mtu asitoke kwa class. I'm coming back, tunaendelea. Yes sir. Hello.
Mwadi anaboa bana. Ananikwambia tena nasikia tu kutu. Mr. Molo naye anatubeba. Yaani enda ongea na simu alafu atachapa ndani ya class. Hebu tutebeba ufala. Majamaa twendeni lunch. Tuishie Kinodhi atuende. Wewe Kadusko, wewe enda peke yako. Mimi sitaki kupanishiwa mimi. Wewe Kinodhi unakuangaje muoga hapa hivi? Hata ndio maana unaanga dema hapa. Je, uoga yako? Kinodhi. Sasa kuuliza Kadusko kukosa dem na kuna lunch zinashikania wapi? Bado tutashikana. Wewe ni muoga fala. Kanki unataka utoke hata na namba hapa hivi. Wewe uko na wangapi wewe? Najua sina dem lakini mimi si muoga. Madem ndio niogopa. Usiangalia dem yangu mwenye sino, unasikia? Bosi niingililie. Kuruga. Twenda huko. Tuendeni lunch. Majamaa tuendeni lunch. Kwani kwa mimi si tuendeni? Majamaa tuisheni lunch. Nini kwa tena mnaogopa? Usiniloju tuisheni lunch. Kwani Kinodhi muambukiza uoga? Hii class na pia mnaniangusha bana juu. Tuisheni lunch. Sasa tena mnagoa aje hapa hivi. Tuisheni. Kondeni huko mnajifanya hapa msikii njaa na mnasikia njaa. Nyinyi mnakaaje mnaogopa kwenda lunch na najua pia si mnasikia njaa. Deni huko nyinyi mamblei na hapa. Kaa hapo nyinyi mtakufa na njaa yenu. Mwezi hapa boost mtu ende lunch. Yaani wase mko serious amtaka kwenda lunch. Ama chekini wase chekini. Niko na idea yenye itafanya tuende lunch na tusiingie kwa ngori juu ni kama mnaogopa. Hapana, nini bana manyamaza hivi naongelea. Sinaambia niko na idea. Wewe Kadusko wewe, hebu enda ujeke hizo idea zako huko. Kila siku kituambianga idea lazima tujipatange kwa shida. Jeke idea zako. Jeke za idea zako bwana. Kila siku shida wewe. Najua naingishanga kwa shida lakini this time hii idea yenye niko nayo this time bora tu play along. Bora play along tu. Nyinyi mtu anavyo mambo itakuwa fiti. Idea gani hiyo? Nataka tuchukue hii blackboard tuifiche. Ndio Mr. Mono akikuja akose pali pa kuandika atuambie tuende lunch. Wewe Kadusko, idea zako zinakuwa za utoto sana. Sasa tuafichaje blackboard na vile ni kubwa? Tuaficha wapi? Hii blackboard tunaficha hapa kwa location Chantel. Wewe ni prefect, tukificha hapa blackboard chatajua. Oh, wewe ficha kwa hii yako. Haina noma, tunaweza ficha basi blackboard kwa loka yangu tuchukueni. Sasa pia wewe, blackboard itatoshaje hapo kwa hiyo loka? Ni nini ufikiri? Ni nini umse anatupima huko? Usijui na kuangaje, usifikirie bana. Wewe Kadusko, jaribu kufikiria hadi kidogo, hadi 1% hivi kidogo mwanzo. Mtu wangu bana. Tuanze kufikiria kama mtu mkubwa. Sasa basi tufanyaje? Tuchukue hii blackboard, tufiche nyuma ya hii board ya drama. Tunaweza ificha hapa nyuma hapa na kwa space kibig, tunaweza ificha hapa hivi. Kadusko. Kicha kirudi, tutasema blackboard imeenda wapi? Because I make sense at blackboard imedisappear na tuko kwa class. Hapo nani ukuli Kinodhi? Hiyo kitu make sense hata kidogo. Tufanyeni aje majamaa? Tufanye make sense. Tufanye make sense. Tutafanyaje Jonte? Si hapo palumeka kuna switch ya steam hapo chini. Iko. So utafanyaje? Tutatime Mr. Molo akirudi kwa class. Sawa. Akifika tu hapo kwa mlango before ingie ndani, zima stima. Zikekaa 10 seconds hivi zikiwa off, then uziakishe. Mkishakisha stima au pengine niachieni, nitapanga maneno. Sawa basi. Si ndio majamaa? Sawa. Lazima, si ndio? Changamkeni basi. Nani wase? Cheki, mimi si uko kwa hiyo plan yenu. Endeni mtoe peke yenu. Si uko kabisa. Wewe Korino, nini nakusumbuanga? Unajifanyanga hapa chopi. Acha nikuambie. Unaona hiyo plan ikijipa tuambe tuende lunch. Nikonomo hizo mguu zako za left tukienda kukula. Tukiambo tu hivi tuende kaa tu hapo ukule vitabu zako muone. Si sawa, mimi hata sisikii njaa. Usiniambie hivyo wewe, ndakupiga na kichwa chako. Wewe jambi unakaa. Wewe tangu jifunge kilembo umekuwa mtiaji hapa hivi. Alifunika akili. Ikawa ulifungwa kilembo ukafungwa hadi akili hapa. Udema amekuwa mtiaji mblame. Msinisumbue. Nakusumbua unaambia. Hata kanyaga uso. Unajiringia na kaa hapo. Jaribu Wase, harakisheni kama Mr. Molo amaliza kuongea na simu. Sasa wewe majamaa.
Check ndio anakaa. Anakaa. I'm very sorry. Ai. Stima zimepotea. Stima zimeenda. Stima zinaenda aje? Aya. Ju stima zimepotea, you can go for lunch. Hapo sawa. Wow. Stima zimerudi. You can sit down tumalize. Stima bana, tumalize. stima zinapotea aje? Tuendelee. We were on the fourth observation, sio? Teacher, excuse me sir. Ai. Blackboard iko wapi? Where is the blackboard? Hata si tujui. Venye stima zimepotea, blackboard ilikuwa hapa. But venye stima zimerudi, tumeangalia mbele hatuoni blackboard, nikaa imedisappear. How can a blackboard disappear? Blackboard mzima ina disappear inaenda wapi? Blackboard ina disappear inaenda wapi? Hata si ndio tunashinda. Blackboard iko wapi? Where is the blackboard? Chantel, where is the blackboard? Ama blackboard imeenda lunch. Labda blackboard imeenda lunch. Labda imeenda lunch. Kaduske wacha mzaa. Wacha mzaa. Blackboard inaenda lunch, blackboard inaenda lunch. Where is the blackboard? Blackboard iko wapi? Chantel, you are the prefect in this class. Where is the blackboard? Venye Kadusko anasema ni ukweli. Venye stima zilikuwa, blackboard ilikuwa hapo. Alafu stima zikapotea. Sasa hivi venye zimerudi, sijui mali blackboard imeenda. You mean blackboard inaweza disappear tu hivyo? Me, what I think, we should go for lunch first and then we will figure out where the blackboard is. Yes, we go for lunch. Blackboard mzima inaenda wapi? Blackboard, it's okay, you can go for lunch. And then lunch. Hapo sawa. And young man, why are you not going for lunch? Mimi sisikii kwenda lunch kusema kweli, blackboard imeni disappoint. Yaani senye nasikia kusoma chemistry ndio blackboard ina disappear kusema ukweli. Acha nibaki hapa tu nisome. Nasikia. Hebu go for lunch before I change my mind. Enda lunch. Sikuwa nasikia sasa haina shida. Lakini blackboard imeni disappear. Inapotea aje? Lakini probably inaweza rudi after lunch. After lunch it can come back. Don't worry. Blackboard mzima inawezaje disappear kwa hii class? Blackboard mzima inawezaje disappear kwa hii class? There are things I'm not getting right in this class. Hii class inakaa iko na mapepo. I must look for a priest akuja afanye cleansing kwa hii class. A whole blackboard. Hey, this is something I must tell my fellow teachers.